Sets practice set 1.3. Friends, in this video we are going to solve the examples in practice set 1.3, that is from the chapter of sets of maths paper first. Before solving the examples in this practice set, first we recall what we studied in the previous video. In the previous video we are studied about what is meant by Venn diagrams, then subset relation, universal set and the complement of set. Then Venn diagrams, the representation of the sets by using the closed figures is called the Venn diagram. Why these figures are called Venn diagram? Because the British logician John Venn was the first who used such closed figures to represent the sets. That's why these figures or such representations of the sets are called the Venn diagrams. We are studied also the different examples shown by the Venn diagrams. Then the subset relation. If A and B are the two sets and the set A is here 1, 2, 3, 4, 5. Here we take a simple example. And B 2, 4. Here all the elements of set B are also in set A. That's why set B is the subset of set A, and it is written as this symbolically in this way. Read as B is the subset of A. म्हणजे जर या सेट बी मधले सगळे एलिमेंट्स सर्व एलिमेंट्स हे सेट ए मध्ये सुद्धा असतील तर सेट बी ला सेट ए चा सबसेट असं म्हणतात आणि ते लिहित असताना असा लिहितात. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ सबसेट रिलेशन. नाउ वी आर ऑल्सो स्टडीड अबाउट द युनिव्हर्सल सेट. व्हेन वी कन्सिडर द सेट्स हियर द सेट ए 1, 3, 5, set B 2, 4, set C 1, 2, 3, 4, 5. In these three sets, here set C accommodate both these two sets, set A and B, because all the elements of set A and all the elements of set B are also in set C. म्हणजे या दोन्ही सेट मधले सर्व एलिमेंट्स हे सेट सी मध्ये आहेत. दॅट्स वाय कन्सिडरिंग दीज थ्री सेट्स, सेट सी इज द युनिव्हर्सल सेट. ज्यावेळेस आपण हे फक्त तीन सेट कन्सिडर करतो त्यावेळेस या तीन सेटमध्ये या सेट सी ला सेट ए आणि बी चा युनिव्हर्सल सेट असं म्हणतात. जनरली युनिव्हर्सल सेट इज डिनोटेड बाय दिस कॅपिटल यू अँड इन वेन डायग्राम इट इज रिप्रेझेंटेड बाय युजिंग द रेक्टँगल. हे पण आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये शिकलो. अँड देन द कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट. आता कॉम्प्लिमेंट या ठिकाणी आपण युनिव्हर्सल सेट घेऊया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक सोपं एक्झाम्पल घेऊन आपण हे कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट कशाला म्हणतात ते पाहू. अँड ए इज द सेट ऑफ 2, 4, 6, 8, 10. Here A is the subset of U. Now when we write the complement of set A, it is denoted by this sign and read as the complement of A. किंवा हे असंही लिहितात C. आपण जनरली याचा यूज हा करतो. टेक्स्टबुक मध्ये पण आपण हेच जास्त वेळेस वापरलेला आहे. The complement of set A is the set of all elements which are in U but not in A. आता A मध्ये नसलेल्या परंतु U मध्ये असलेल्या एलिमेंट्सचा जो सेट आहे त्याला या सेट ए चा कॉम्प्लिमेंट असं म्हणतात. मग कुठले एलिमेंट्स आहेत जे ए मध्ये नाहीत पण यू मध्ये आहेत? दीज आर 1, 3, 5, 7 अँड 9. दिस इज द कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट ए. तर या सगळ्या कन्सेप्ट आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिलेल्या आहेत आणि याचाच यूज आपल्याला आता प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधले एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी करायचा आहे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज द सेट ऑफ ए बी सी डी ई, set B is given, set C is given and set D is given, then which of the following statements are true and which are false हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे. तर फर्स्ट स्टेटमेंट आहे C is the subset of B. Observe this set C and set B. Here the elements of set C are B and D, small b and D, and the elements in set B are C, D, E and F. It means that here the element B in set C is not an element of set B.
दॅट्स वाय सी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी. म्हणजे या ठिकाणी सी चे सगळे एलिमेंट्स हे सेट बी मध्ये असले पाहिजे होते, तरच सी हा बीचा सबसेट झाला असता. पण इथं सेट सी मधला हा जो एलिमेंट आहे हा स्मॉल बी, हा या सेट बी मध्ये नाही. दॅट्स वाय सी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी. या ठिकाणी दिले सी इज द सबसेट ऑफ बी. दॅट्स वाय दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. त्यामुळे हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे. देन द सेकंड स्टेटमेंट, ए इज द सबसेट ऑफ सेट डी. तर एचे एलिमेंट पहा, ए बी सी डी ई. डीचे एलिमेंट ए आणि ई आहेत. म्हणजे या ठिकाणी ए हा डीचा सबसेट असण्यासाठी एचे सगळे एलिमेंट्स, सर्व एलिमेंट्स हे सेट डी मध्ये असले पाहिजे होते, पण ते नाहीत. या ठिकाणी डीचे सगळे एलिमेंट ए मध्ये आहेत, म्हणजेच डी इज द सबसेट ऑफ ए. पण इथं दिलंय ए इज द सबसेट ऑफ डी. दॅट्स वाय दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. देन द थर्ड स्टेटमेंट इज डी इज द सबसेट ऑफ बी. डीचे एलिमेंट पहा, ए आणि ई आहेत. बीचे एलिमेंट्स सी डी ई आणि एफ आहेत. म्हणजे तिथला हा जो एलिमेंट आहे सेट डी मधला, हे स्मॉल ए, हा या बी मध्ये नाही. म्हणजे ज्याचे सगळे एलिमेंट्स या सेट बी मध्ये नाहीत. दॅट्स वाय डी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी. देअरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नाव द फोर्थ स्टेटमेंट इज डी इज द सबसेट ऑफ ए. तर डीचे एलिमेंट पहा, these are a and e are also the elements of set A. This A and E. That's why here all the elements of set D are the elements of set A also. That's why D is the subset of A. Therefore, this statement is true. Then the next statement is B is the subset of A. See, the elements of B are C, D, E, F. The elements of A are A, B, C, D, E. Here, this element F is not in the set A. That's why B is not the subset of A. That's why this statement is false. And the last statement is C is the subset of A. तर C चे एलिमेंट पहा कुठले आहेत, B आणि D आहेत. A चे एलिमेंट A, B, C, D, E. म्हणजे हे दोन्ही एलिमेंट, the elements of set C are also the elements of set A. That's why C is the subset of A. That's why this statement is true. आता याच्यावरनं आणखी आपल्याला इथं स्टेटमेंट तयार करता येतील, ट्रू का फॉल्स आहेत ते. तर कुठलेही स्टेटमेंट अशा पद्धतीचे आले तर आपल्याला त्याच्या एलिमेंट्स वरनं हे सांगता येते. नाव द सेकंड एक्झाम्पल इज टेक द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 as universal set and show set X and set Y using Venn diagram. आता या ठिकाणी जे सेट्स आहेत ते आपल्याला वेन डायग्रामनं शो करायचे आहे. अगोदर आपण लिस्टिंग मेथडमध्ये लिहू. हा युनिव्हर्सल सेट घ्यायला सांगितलं आपल्याला. कुठला आहे, दिस इज द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. 1 2 3 4 5 20 म्हणजे जास्त नंबर आहेत, आपण ते असंही लिहू शकतो, लास्ट नंबर 20. दिस इज द युनिव्हर्सल सेट. देन X is the set of all X such that X belongs to natural number and X is greater than 7 and less than 15. म्हणजे 7 पेक्षा मोठ्या असणाऱ्या आणि 15 पेक्षा लेस असणाऱ्या नॅचरल नंबरचा हा सेट आहे. 7 पेक्षा ग्रेटर 8 9 10 11 12 13 14. 15 पेक्षा लेस आहे, त्यामुळे 14 पर्यंत. Then we have to represent this, the universal set and the set X. First we draw the rectangle representing the universal set. See, this is the universal set. We write U. Then the set X is the subset of U. So we draw a circle inside the rectangle of set X. The X मधले एलिमेंट्स कुठले आहेत? These are 8 9 10 11 12 13 and 14. And the remaining elements are this 1 2
3, 4, 5, 6, 7, then up from 8 to 14. These are included in X. Then after 14, this 15, 16, 17, 18, 19, and 20. This is the Venn diagram showing these two sets, set U, the universal set, and the set X. Now in second sub question, first to write the universal set 1, 2, 3, 4, 5 up to 20. Then the set Y. Here Y is the set of all Y such that Y belongs to natural number and Y is a prime number from 1 to 20. म्हणजे हा जो सेट Y आहे हा 1 to 20 पर्यंतच्या प्राइम नंबरचा सेट आहे. and these are these 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, not 15, sorry, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, and 19. Now we have to draw it by Venn diagram. First we represent this universal set by the rectangle. Then the set Y. Here Y is the subset of U. So first we draw a circle or any shape inside the rectangle. This is the set Y having elements 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, and 19. The remaining elements in set U are 1, 4, then 2, 3, 5. These are the prime numbers which are in U. Then 6, then 8, 9, 10, 12, 14, then 15, 16, 18, and 20. It is not necessary to draw the comma, sorry. Here this is the Venn diagram which represent the both sets, set U and set Y, the universal set and the set Y. Now the next example is example third. Here universal set is given 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The set P is given 1, 3, 7, 10. Then we have to show that the sets U, P and complement of P by Venn diagram. इथे पण आपल्याला हे सेट्स वेन डायग्राम न शो करायचे आणि ही प्रॉपर्टी व्हेरीफाय करायची आहे. तर अगोदर आपण हा पहिला सब क्वेश्चन सॉल्व करू. हियर द युनिव्हर्सल सेट इज गिवन, सेट पी इज गिवन. तर दोन्ही सेट दिलेले आहेत लिस्टिंग मेथडमध्ये, त्यामुळे पुन्हा आपल्याला इथे लिहायची गरज नाही. हे आपण डायरेक्ट वेन डायग्रामनं शो करूया. The universal set is represented by the rectangle. अगोदर आपण हा रेक्टेंगल ड्रॉ करू. See, this is the universal set which is shown generally by rectangle in Venn diagrams. Here we write this U. Now the set P 1, 3, 7, 10. It means that these are the elements of set P. So here we draw another circle. Here this set P is the subset of U. That's why here we draw this circle in the rectangle. आता याच्यामध्ये कुठले एलिमेंट्स आहेत तर 1, 3, 7 and 10. This is the set P. आता हा सेट P आपण दाखवला. And then the remaining elements, तर कुठले एलिमेंट्स आहेत राहिलेले पहा. 2 आहे, 3 आलेला आहे, 7 आहे, 8, then 9, 10 आहे इथं, 11 and 12. आता युनिव्हर्सल सेट मधला हा सेट P सोडून राहिलेला जो पोर्शन आहे तो या P चा कॉम्प्लिमेंट आहे. दिस इज द कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट P. कोणता? या सर्कलच्या बाहेरील पोर्शन अँड इनसाइड द रेक्टँगल. त्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन जर आपण केलं तर त्याचा मिळून हा युनिव्हर्सल सेट होतो. दॅट्स वाय दिस P कॉम्प्लिमेंट, दिस इज P and this is the universal set. It is all these sets
Here we represent by using the Venn diagram. Then the second sub question is, here we have to verify the complement of P equals to P. First we write the sets in listing method. Here U is the set of 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then P is the set of this 1, 3, 7, 10. Now first we write the complement of set. The complement of set is the set of elements which are in U but not in set P. आता P मध्ये नसलेले आणि U मध्ये असलेले एलिमेंटचा सेट हा या ठिकाणी आपण लिहूया 2, 8, 9, 11, 12. Now here we have to write the complement of P. Now this complement of P equals to, it means that this is the set of elements which are in U but not in the complement of set P. आता याच्यात नसलेले पण याच्यात असलेले असे एलिमेंट्स कुठले आहेत तर these are 1, 3, 7, 10. याला आपण नंबर देऊया 1, याला देऊया 2. From 1 and 2, see the elements are exactly same. That's why this from 1 and 2, the complement of set, the complement of P, complement of P equals to P. Hence it is verified. या ठिकाणी हे व्हेरीफाय झालेलं आहे. आपण या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये पण असं एक एक्झाम्पल करून दाखवलं होतं पहा. ही प्रॉपर्टी आपण व्हेरीफाय करून तिथं दाखवली होती. The next example is example number 4. Here set A is given and we have to write any 3 subsets of A. आता A चे आपल्याला कुठलेही 3 सबसेट या ठिकाणी लिहायचे आहेत. सी आता याचा सबसेट घेऊया पहिला 1, then 3, then 2, 7. अजून आपल्याला हे सबसेट लिहिता येतील 1, 3, then 1, 2, then 1, 7. अजून 3, 2, 3, 7, 2, 7 असे आपल्याला लिहिता येतील किंवा 3, 3 चे लिहिता येतील 1, 3, 2, 1, 2, 7 किंवा याच्यापेक्षा वेगळ्या पेअर आपल्याला घेता येतील किंवा हा पण लिहिता येईल 1, 3, 2, 7 बिकॉज एव्हरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. म्हणजे यापेक्षा अजून आपल्याला वेगळे सबसेट याचे लिहिता येतील. किती सबसेट लिहायचे आहेत? एनी 3, म्हणजे यापैकी कुठलेही 3 आपण सबसेट या ठिकाणी लिहिले तरी ते चालतील. दिस इज द ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन म्हणजे इथं वेगवेगळ्या म्हणजे प्रत्येकाचं आन्सर हे वेगवेगळं येऊ शकतं. कुणी एखादे हे पहिले 3 लिहिल किंवा कुणी हे 3 लिहिल किंवा कुठलेही या सगळ्यांपैकी कुठलेही 3 ते विद्यार्थी या ठिकाणी लिहू शकतील. These are the subsets of set A. यापैकी कुठलेही 3 आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. Now the next question is question number 5. Here it has 2 subquestions. The first subquestion is write the subset relation between the sets. Here the sets are given. P is the set of all residents in Pune. M is the set of all residents in Madhya Pradesh. I is the set of all residents in Indore. B is the set of all residents in India. And H is the set of all residents in Maharashtra. आता दिलेल्या सेट्समध्ये आपल्याला सबसेट रिलेशन हे द्यायचं आहे. आता इथं पुणे आहे, हे महाराष्ट्र, इंडिया. आपल्याला हे माहीत असलं पाहिजे की हे शहर कोणत्या राज्यामध्ये आहे. हे आता पुणे हे शहर आपल्या राज्यात आहे म्हणजेच महाराष्ट्रात आहे. दॅट्स वाय all the elements of set P are also in set H. We know this. आता पुणे जसं महाराष्ट्रात आहे तसं भारतामध्ये आहे बिकॉज महाराष्ट्र इज द स्टेट ऑफ इंडिया. महाराष्ट्र हे इंडियामधलं म्हणजे भारत या देशामधलं एक राज्य आहे. दॅट्स वाय P is the subset of B also. First we write P is the subset of H. Then P
is the subset of B also. Then the all residents in Maharashtra are also the residents of India. Therefore, H is the subset of B. Now, Indore is in Madhya Pradesh. Indore हे जे शहर आहे ते मध्य प्रदेशमध्ये आहे. That's why all residents in Indore are also the residents in Madhya Pradesh, and therefore I is the subset of M. Then we know that Madhya Pradesh is a state in India. That's why all the residents in Madhya Pradesh are also the residents in India. Therefore, M is the subset of B. M is the subset of B. Then the Pune महाराष्ट्रामध्ये आहे. Here we write this. P is the subset of H. पुणे इंडियामध्ये आहे. तसंच इंदोर सुद्धा इंडियामध्ये आहे. That's why here we write I is the subset of B. या ठिकाणी आपण हे जे सेट्स दिलेले आहेत P, M, I, B आणि H यामधले सबसेट रिलेशन या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. Now the second sub question is which set can be the universal set for above sets. आता या दिलेल्या सेट्समध्ये त्या दिलेल्या सेट्सपैकी कोणता सेट आपल्याला युनिव्हर्सल सेट म्हणून घेता येईल हे आपल्याला विचारलेलं आहे. आता इथं असा सेट आपल्याला शोधायचा आहे की जो इतर सर्व सेटला अकोमोडेट करेल, समाविष्ट करू शकेल. कुठला सेट आहे तो? दिस इज द सेट बी. दिस इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया. कारण पुणे, मध्य प्रदेश, इंदोर, महाराष्ट्र हे सर्व इंडियामध्ये आहेत. म्हणजे इथले जे रेसिडेंट्स आहेत पुणे, मध्य प्रदेश, इंदोर आणि महाराष्ट्रामधले, these are all the residents in India also. That's why set B is the universal set for the above sets. Set B is the universal set for above sets. इसका reason पण आपल्याला लिहिता येईल जे आपण सांगितलं ते की all the residents in Pune, Madhya Pradesh, Indore, Maharashtra are also the residents in India also. Therefore, set B is the universal set for above sets. The next question is question number 6. Here the star mark is given. त्याचा जो meaning आहे तो आहे it is a HOTS question. HOTS means higher order thinking skill question. म्हणजे थोडीशी उच्च विचार क्षमता असणारे या ठिकाणी हे क्वेश्चन आहेत. Here in this question, which set of numbers could be the universal set for the sets given below? Sets are given: A, set of multiples of 5, B, the set of multiples of 7, C is the set of multiples of 12. आता जर आपण हे लिस्टिंग मेथड मध्ये लिहिले तर आपल्याला असे लिहिता येतील 5, 10, 15, 20 up to infinite. Then B, set of multiples of 7, 7, 14, 21, 28 up to infinite. Then C, set of multiples of 12. These are 12, 24, 36, 48 up to infinite. आता हे सेट्स यांचा युनिव्हर्सल सेट हा आपल्याला कुठला लिहिता येईल हे आपल्याला इथे विचारलेला आहे. विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द युनिव्हर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स ए, बी अँड सी. आता इथं जे 5चे मल्टिपल, 7चे मल्टिपल, 12चे मल्टिपल हे सर्व नंबर्स ज्या सेटचे एलिमेंट्स आहेत तो सेट ऑफ नंबर्स आपल्याला या ठिकाणी सांगायचा आहे जो या तिन्हीचा युनिव्हर्सल सेट म्हणून घेता येईल. तर तो सेट आहे द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, कारण हे सगळे नॅचरल नंबर्समध्ये येतात. त्यानंतर सेट ऑफ होल नंबर्स जरी आपण घेतला तर हे सर्व तिन्ही सेट्स त्याच्यामध्ये येतात. किंवा त्यासोबत सेट ऑफ इंटिजर्स, सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स, सेट ऑफ रिअल नंबर्स, ऑल दीज सेट्स. तर त्या सेट्सपैकी कुठलाही एक सेट हा या ठिकाणी आपल्याला युनिव्हर्सल सेट या तिन्ही सेट्सचा घेता येईल. इट मीन्स दॅट दिस इज ऑल्सो अन ओपन एंडेड क्वेश्चन. म्हणजे इथे सुद्धा एखादा विद्यार्थी सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स लिहिल, दुसरा सेट ऑफ होल नंबर्स लिहिल, किंवा एखादा इंटिजर्स लिहिल, कोणी रॅशनल नंबर लिहिल किंवा कोणी रिअल नंबर्स लिहिल. कारण एकच सेट आपल्याला इथे लिहायचा आहे. तर त्यापैकी कुठलाही एक सेट या ठिकाणी लिहिला तरी चालेल. सो हिअर वी राईट
any of the sets n, the set of natural number, w, set of whole numbers, in set of integers, set of rational numbers, and set of real numbers. Any of the sets n, w, I, q and q or r is the universal set for the sets A, B and C which are given here. पहा पुन्हा एकदा सांगतो. आता ए बी आणि सी मधले हे सर्व एलिमेंट्स हे ज्या एलिमेंट्समध्ये असतील, ज्या सेटमध्ये असतील तो यांचा युनिव्हर्सल सेट होईल. ते कुठले सेट्स आहेत किंवा नंबर ऑफ सेट्स आहेत तर ते आहेत नॅचरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटिजर्स, रॅशनल नंबर किंवा रिअल नंबर. तर याच्यापैकी कुठलाही एक सेट हा युनिव्हर्सल सेट म्हणून लिहिता येईल. म्हणून इथे लिहिलेला आहे आपण एनी ऑफ द सेट्स एन, डब्ल्यू, आय, क्यू और आर इज द, ऐवजी आपण इथं कॅन बी असं लिहूया, can be taken as the universal set for the sets A, B and C. Now here P is the set of integers which are the multiples of 4 and T is the set of even square number. First we write here the sets in listing methods. Set of integers which are the multiples of 4, 4, 8, 12, 16, 20 up to infinite. Then set T is the set of all even square numbers. Square number पण even असले पाहिजेत. 4, then 16, then 36, then 64 up to infinite. These are the even square numbers. आता यात दोन्हीलाही अकोमोडेट करणारा सेट, नंबर ऑफ सेट, द सेट ऑफ नंबर्स कुठला असेल तर हेच आपल्याला या ठिकाणी पण आन्सर लिहिता येईल. नॅचरल नंबर, होल नंबर्स, इंटिजर्स. आता या ठिकाणी रॅशनल नंबर्स और रियल नंबर्स. आन्सर लिहूया आपण एनी ऑफ द सेट्स, द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटिजर्स, रॅशनल नंबर्स और and R can be taken as universal set for the sets P and T. यापैकी कुठलाही एक सेट आपल्याला या दोन्हीचा युनिव्हर्सल सेट म्हणून घेता येईल. Now the next example is example number 7. Here let all the students of a class is an universal set. See, it is a universal set of all students of a class. Then let set A be the students who secure 50% or more marks in mathematics. Then write the complement of set A. आपण या ठिकाणी असं लिहूया, U the set of all students of a class. Then A is the set of students who secure 50% or more than 50% marks in mathematics. More marks द्यायची गरज नाही. and then we have to write the complement of set A. म्हणजे या सेटमध्ये नसणारे परंतु या युनिव्हर्सल सेटमध्ये असणारे एलिमेंट्स आपल्याला इथं त्या एलिमेंट्सचा सेट लिहायचा आहे. ए मध्ये कुठले आहेत तर द स्टुडंट्स हू सेक्युअर 50% और मोर मार्क्स म्हणजे 50% आणि 50% पेक्षा जास्त मार्क असणारे या सेट ए मध्ये आहेत. आणि त्यामुळं याच्यामध्ये नसणारे म्हणजेच 50% मार्क्सपेक्षा कमी मार्क्स सेक्युअर केलेले स्टुडंट हे याच्या कॉम्प्लिमेंट मध्ये येतील. Therefore complement of A is the set of students who secure less than 50%
50% मार्क्स इन मॅथ्स. त्यामुळं ह्याच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये 50% पेक्षा कमी मार्क्स सेक्युअर केलेले स्टुडंट्स या ठिकाणी असतील. तर 50% पासून पुढं, कारण इथं दिलेलं आहे हो सेक्युअर 50% ऑर म्हणजे 50% किंवा त्यापेक्षा जास्त, म्हणून ते 50% पेक्षा कमी असणारेच फक्त हे या एच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये येतील. Here we complete all the examples in this practice set. 1.3